Northern Uganda batumidde, abamu Uganda batumidde, abamu East batumidde, abamu West batumidde, mwenna mwe bale kola mwe bale kwagala nsi yammwe. Era nsumbudde ne information saatala saategedde. Alright. Njagala tandika video y'olwaliro. Okusookera ddala njagala tandika n'ekigwologi kya leero. Ekigwologi kya leero kyo tekigenda basanyusa. Naye nga njagala kibawulira nammwe mugumye emitima. Era njagala mbeere bagumu nnyo. Video eno genda komekeza buli omu ng'otegedde ekigenda maaso mu Uganda. Ja, video eno genda komekeza buli omu ng'otegedde ekigenda maaso mu Uganda. Ate mujja kubuuka amaaso. Alright. Simanyi bensi mugira bwenjaba. Naye Uganda nsimbi nnyo. Era twetaaga okwenula nga kukyala. Naye nga sinatandika na kigwologi. Njala mwotagingire abazadde mwenna aba St. Mary's College Kisubi. Essomero lye bayita SMAC. Njala mwotagingire omukulembeze wa Uganda omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu abali ku video eno. Njala mwotagingire a brother Deodat Aganyira abali ku video eno. Njagala teaching staff and governing body ya SMAC ebereko. Njagala Robert Kabushenga eyali akulira New Vision ebere ku video eno. Njagala New Vision ebere ku film eno. Njagala TV zo mu Uganda zonna mwena mbere ku musharinge mubulira abantu video eno. Bwe mala kola video eno ngenda kudda ku mutimbagano gwange nte information gye ngenda okutamu gisasanye nge mwasasanyiza katambika video kali. Mukakasente TV za Uganda ziri compromise tesobola ba information okujja kwano. Kulumbuye Broadcasting Service TV woka uje information kuba tekuli director, tekuli producer, tekuli editor. Ori nga bwenga funye ne mala ogasakalenga go farminga nenga soma nenga bawa nga tegali kombo ate simaiso ko tekemo kisoko je mukino wana wole tugasoma nga bagali era ntugawa nigaluka gasasa n'ensi. So yonna sono eyakatuuka bwentyo njala tandika ekigwologi kya leero. Ekigwologi kya leero kantandika bwentyo. Ennaku eri mu Uganda edda twawuliranga engero zibagamba nti ebizibu tebimanya nju mbi oba nnyumba mbi nga tebirina kutuukirira wo. Nti wosanga ennyumba erimu ebizibu ate koberako ebizibu bingi ebyongerako. Bwe twogerera eggwanga Uganda liri yegeyege. Lwakuba nti abantu abamu mukyera mu kibuga Kampala nga muli bulungi. Gwe sooka weebuuze kiki ekibakuumisa emmundu. Lwaki amagiggali aga military aga SF sigale mu Kampala n'okwetoola. Kyali kibaddewo ko ne ku bakulembeze bali abava ko tikibangawo. Eggwanga liri yegeyege. Ebintu byonna byenzimbaga bitandise okulabika. Nzomanya ebintu by'embyogera ebirika mu social media. Aba ne mulowooza nsaaga. Kati kansoke mbazo katuma. Najja wa nembasomesa oba nembagamba nti tulina ekintu kye tuyita concentration camps. Nezibasomesa bulungi ne muzitegeera ne mwakijjako amatu. Kanjala bategeeza. Ekigambo kye bayita concentration camp ngenda kibaddira bulungi nnyo mu kigwologi kya leero kirala kibategeeza. Concentration camps byebibangizi ebiteekebwawo ebikulwamu abantu abajiddwa mu bitundu ebingi babadde bawangaalira babateeka mu kampu ezo. Nga kampu ezo bazibateekamu either olumu ensi eyinza okuba eguddemu ekirwadde ne baagala bakuŋŋaanyizaawo oba ng'ensi erimu obutabankule baagala bakuŋŋaanyizaawo for security oba nga gavumenti ekikola okuwamba n'okutwala amataka g'abantu n'okugabajjako okubatta. Kati kubiri byensoose mu Uganda tebiriimu. Ekirimu kyakubba ttaka na kusengula bantu kubajja ku mataka gaabwe. Bwe twongerera essaawa zino concentration camps abasomesako gye bivuddeko zigenda mu maaso mu Uganda. Ngera bwe twogera mu bitundu bino wammanga mu Uganda mwennyini omuli Ssingo, Luweero n'Olukoola lwonna. Nfunye information olwalire confirminga nti olw'okuba nti nasirika okwogera ku nsonga zino concentration camps olwere zaatandise. Abasajja abazaana n'abasajja ba Kabaka batandise okuva ku byalo nga batwalibwa mu bibangirizi we bateedde tenti okubabeezaamu we banaabajja okutandika okubasunsula batandika okutta omu ku omu nga tebasobola kudde ku mataka gaabwe. Kino kyeyolese mu Buganda kitambula mpolampola kigenda kumala Obuganda kigende mu bitundu ebirala. Nabagamba concentration camps zino zigenda ttaka kubanga ono Munyarwanda kagulu k'Abanyarwanda akajja okusanya Obuganda n'Abaganda kakola ebikolwa birungi ensi eraba. Mwadde mulowooza nsaaga ekyo kintu nakyogera ku kigenda maaso mu bitundu omuli Ssingo, Luweero, Nakasongola n'Olukoola lwonna abamanyi Olukoola lwonna bwe lutambula byonna concentration camps zitandise okugenda mu ki mu opposition oba zitandise okugenda mu action. Abantu babajja ku mataka gaabwe babateeka mu camps by force n'ennyumba zaabwe bazimenya ne batwala amataka gaabwe. Ekyo nno tekibamalidde nti arabatwala ku n'ebintu ebirala bigenda mu maaso mu ggwanga.
tugenze mabuka ga Uganda kimu kigira max waliwo ekitundu kye bayita ngora ekitundu ekyo already bannayuganda abawangaanya mu kitundu ekyo nabo batandise okubagoba ku mataka babasengula era amataka bagatwala era babalekeza okubeera mu concentration camps. Tuvuddeeyo olwaleero mu kigulano gikyaliyo which eno yenyini gye tukubye emabega omumpembe muhoozi Kanyirupama muhooziraga yavayo n'agamba nti nno agenda kulaga Bakalamojja kye bayita keyeera y'okunsi yakyongera ku mutimbagano ogwa Twitter. Ekituufu kiri nti yagenda okiwandika ng'olwedde bamaze okutta bannansi abasinga obwojo lwa ssimu. Kati obusimu badawa ne baga nti bana tebaasoma era beefula nti baasoma naye nga tebaasoma. Obwongo balina bwakatyu naye kyokulabaga nti brains za monkey, brains zaabwe za nkima tebategeera obwongo balina butono. Nabagamba brains za monkey, they behave like a cow kubanga balina cow mentality. Nabagamba nti ente betambula tedecidinga kusooka kukolako kintu kimu etambula nga bwesala ebyayi bwekonyowa ate ne bwekaba nti mo ekyo tuta brains za monkey buli kimba kikola woza ky'abantu basiru. Omusajja omuwumba tuutu ono era atalina magezi ayagala mbu arafuuka president wa Uganda Muhoozi Kanyirugaba Muhooziraaga bwe yavudde n'akola tweet eyo so nga amanyi tetusobola kutegeera kati kanso ntukyali mu kigula video tennaba yavudde n'agamba tugenda kukola kye tugenda teeka geyeena mu bitundu bya Kalamojja already geyeena ebaddeyo nga gyeri kino yabadde yeekwasa kati byamaze okubikola ne batta omukyala eyagudde ku accident omuzungu wa NGO eyo yabadde set accident olw'ensonga omukazi oyo omu ku bantu abadde balitandise okunoonyereza ekitta bantu ekiri mu Kalamojja ng'alina NGO era nga information agikwata n'agisindika gye tutajja kwogera bwe baategedde nti omukyala y'omu ku bo naye ne bamutega accident omukyala n'avaawo. Be bazungu basatu ba foreigners abakattibwa kwasooka Sumi ne kuddako omukyala yali akola ku embassy ya Sweden nono omukyala eyafudde olunaku 2 days back kubateza accident yabadde anoonyereza ku kitta bantu ekiri mu Kalamojja region. Kati olwokuba bano basajja basiru baza tutegeera kye bakoze ono nga ajja ku tweeting agamba ati ngenda teeka hell mu Kalamojja region n'agiteekayo. Kati ono bwavuddewo ne batandika okusasula bu page ne bu page ku Twitter owabantu abayaye ne bateekayo nti abatulukana balumbye Kalamojja ne bajja ne bookya. Please don't be fooled. Abatulukana tukimanyi bulungi bwe twasomanga mu history bwe twasomanga about East African and cattle rustling twamanyanga nti Abakalamojja balwananga ne babasayo kuba bakente ekyo nga tukimanyi. Mbuuzi za drone yange era nengisindike twavunaanyizibwa egende wa gavana atwala ekitundu kibayita ekya Turkana. Bw'atuuse wa gavana mugambye tetunnafunako lipooti yonna eraga nti abantu baffe basaze ensalo ne bagenda e Kalamojja oba ne bagenda e Uganda. Egamuli makyamunyo era tegannatuukawo nkiddamu tabuzaabuza. Nsindise drone yange ewa gavana atwala ettundutundu lya Turkana. Ono Muhoozi gye yawandiise mu Turkana Abatulukana bayingidde Uganda bookya ne bookya. No, it's a first information, doctored information, and it's a blackmail against Kenyans. Muhoozi kennyini ng'akimanyi ng'akozesa amagye ga SFC bali mu kutematema okusaanyaawo okwokya ebintu b'Abannayuganda n'okubattira mu busiisira n'okubatematema mu ngeri efaana bweti. Sinagenda ku video kino kikyali kigula lugi njagala mbalage kino kyali kigula lugi be Bannayuganda be bali mu kutematema nkyali ku kigula lugi video tennaba. Be Bannayuganda nkyali ku kigula lugi video tennaba. Nkyali ku kigula lugi video tennaba. Njagala balaga ono yabadde agamba nti ki mbusima Abatulukana Bannayuganda ekitta bantu kigenda maaso mu Kalamojja region nga kikolebwa Muhoozi Kanyirugaba n'amagye ga SFC. Baabo basajja battu ne bakazi battu babatta bamalawo e Kalamojja. Baabo kati wano we bayokyezza ne bookya ennyumba zaabwe na buli kimu ne bakisaanyaawo ne bagamba nti Abatulukana be bakoze omulimu guno. No, it is the responsibility is for Muhoozi Kanyirugaba using SFC to massacre the people of Kalamojja. So there is a genocide which is taking place in the Kalamojja region. But meanwhile, the son of the first son stated that these are the Turkanas who invaded Uganda or the Kalamojja region. That's blackmail. No, because I've consulted one of my friends to talk to the governor of Turkana, but he said nothing had happened or nothing. He had received information about their people invading Kalamojja. That is wrong.
So ekyo kigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga muhoozi ali mu kutugumbula bannayuganda abamalawo mu bitundu ebyamambuka naddala mu Karamoja region okuba nti bagala kwezza bintu byonna ebiriyo. Kyova olaba nti diversion nyingi nnyo ze batandise okukola bateeka ebiboziboozi okubuzaabuza. Nono MP eyavuddeyo n'ayogera Busiime Kyagulanyi Kyagulanyi asooka yeetonda okugenda. No, madam, let me tell you, there is no reason as why Kyagulanyi apologized, because he's not the one who committed the offense. And as we Ugandans, there is no need to ask someone to apologize to come for a burial. Burial is not something which you order someone to come or to make an application or to apologize. No. We know that Museveni is trying to drag Uganda, or is trying to make division amongst two Ugandans. Madam, you are used. Right now as I speak, you are an MP from northern Uganda, but you sleep or you have properties in Uganda. What if you play those cards with wrong people and time comes and you are supposed to go back in northern Uganda, or you are supposed to sell your properties to leave Uganda? Don't be fooled and don't be used by Museveni. We are all Ugandans. We have a freedom of movement around or across Uganda without making any application. Kyagulanyi did nothing. Even the person who led the demonstration, yes, he's coming from northern Uganda. He's a concerned citizen. But for you, because you are used, you are intimidated to Robert Kyagulanyi Center. As because you are used, madam, go slow. Don't play the cards which you are not able to stop. Don't be used to play the cards which you are not able to stop. We are all Ugandans. We are free to move in each and every part of Uganda. Free. You are an MP who sits in the Ugandan parliament, which is situated in Uganda. This is to remind you. You are an MP from northern Uganda who sits in the parliament which is seated or which is located or which is situated in Uganda. Don't be fooled and go slow about your trouble statements, because I know Museveni is what paying you. Awuvuddewo saagala kulwawo. In fact, n'ekigulalo kikankikomyawo ntandike video eyandese olwaliro. Kwata olupapula n'ekkalaamu tugende. Nabagenda mutagenda ushenga n'abantu bonna bagula okola video. Era mmala okubawo information engenda kudda ku mutimbagano gwange nte information gye bateere mu gisansa nge mwakoze olunaku lwalwo. Alright, kati video etandise. Nga sinagenda wala kansula nti yoseti bahabula tabasana mutano wakale kizinsiate mzezede nsanga bisibe kwoli. Je baleke biri mu gyokola munnange egy'obulogo. Edda twagambanga okuloga kwabanga kw'abavubuka olwokuba baagala obugagga, naye ate kati gwe obulogo bwo osaba luwangwa buwanga bulamu ekitajja kusoboka. Ekisoboka tosobola kulwana na nature, tosobola kulwana myaka, ate obulogo bulina obukoma. Kati mukulu kulikayo mu bulogo wakoze. Era njagala bannayuganda babeerenga bamanyi ekintu kino bulungi nnyo. Njagala sooka babuusa era nga mbabuusa ntya kansooke mbatwale bulungi nnyo nabage njagala mufune information nga saara muntu abuzaabuza. Alright, tutandise bwe tuti. Nga bwe nabategeeza ku lunaku olw'omukaaga nti Yoseti bahola otawuse mutono wakalekezi drone zange zagwa ku mpapula nga omukulu ono bakola denteekateeka omulambo gw'omugenzi Jacob Oulanyah okujja ku Friday ku ssaawa 5:55 ku kisaawe kya UN oba kisaawe kyali ky'Entebbe era omulambo gwatuuka. Gwajjibwa ne gutwalibwa ekisozi ku ttaka eribbe Museveni kwe yakoledde emikolo gyonna nagibajjodde sigenda kudda kuba ndina obudde butono nnyo. Bwe bamaze okukola emikolo egyo gyonna Museveni era okuva ku olunaku ku Lwokutaano ekiro Museveni tabadde mu State House until when he came back yesterday. Nkiddamu okuva Museveni ku Lwokutaano omulambo we gwatuuka ku ssaawa 5:55 ez'ekiro nga zingira ssaawa 6 zingira olw'omukaaga, era omulambo gwasimula bagutwala ku faamu ya Museveni ekisozi gye bakoledde emikolo okuva ku Lwokutaano ekiro ku Lwomukaaga mpaka lyakomyewo jjo ku Sande era ali mu State House nakati andaba gwatuddaawo. Otuddawo mu State House otuddawo. Kati bwe byasoose kansooke mbaddeyo katono nnyo. NTV TV wano mu Kampala bwasirabuga nti ate omulambo bagujje bagenda gujje Seattle bagutwale mu Washington DC ku embassy ya Uganda. Diversion ne baga munezi naye kaluna amaaso ne baga mutunde mulabe.
Kanale bavudde abakonfamize mu bugenda kuyingira lwakutaano. Ningamba okkenze kankalula amaaso nze ntegera ku luzi ninga mpologoma nkadde sidduka misinde mpologoma nkadde tegera ku luzi. Lwali tuli kusita kati kamba buulira. Mulire kino. Bo benyini bakonfamize nti omulabo gugenda tuka lwakutaano. Guess what? Information yono. Don't entegezeza bwete. My brother Lumbuye informed the public that the body of late Jacob Oulanyah, the former Speaker of the Parliament of Uganda, his body arrived in Uganda on Friday, exactly time. You told the exact time, which informed the people, and the body was transported to Kisozi, where Museveni did all his rituals. As we speak right now, Oulanyah's body is going to be transported back through Rwanda. Ulira angambye bwati muganda angije balako jotusaka engalo ngaba twakutegeeza nti omulambo gw'omugenzi gwatuka ku lwokutaano ku ssaawa 5:55 ne gutwalibwa ku Kisozi makola emikolo gyabwe era emikolo gyawedde jjo bo kwe kukonfaminga nti omulambo gugenda kujja ku lwakutaano nga guyite Rwanda gulyoka guyingire e Kampala kiki baakoze Museveni olwamala okukola emikolo gyonna omulambo bagenda kuddamu bagutikke guyite ku ttaka guve e Kisozi guyingire Rwanda gubeereyo nga bagutadde mu friji zaabwe then bagutikke ku lwokutaano nga gugenda kuyita ku ttaka guyingire Rwanda gubeere Rwanda bageze ku lwokuna ekiro nga bukeera ku lwokutaano bagutikke bukomewo era baproposing either baguleta ku presidential jet baba bakulete ku chartered plane nenga probably eyinza okuba Uganda Airline to okabalinga kiri nti Uganda Airline era yegenze mu America ku bintu bibiri either presidential jet oba chartered plane oba ku Uganda Airline ku bintu bibiri nenga wotogere saazi omulambo gugenda kuva ku farm guyite ku ttaka gugwe Rwanda gye bagenda converting abaguzabuza bana Uganda mbugutuka ku lwokutaano era ngambye bwati inform the public that the body is going to be transported back through Rwanda on Wednesday and then to be brought back to Uganda on Friday, either using the presidential jet or Uganda Airlines or any chartered plane. Olya sijja kwongerako bingi njagadde kubuusa ggwanga tebabalya ssente bakoze akamanyiro kaabwe bazze baguyisiza ku ttaka guddemu guyingire Rwanda guve Rwanda guleka guyingire Uganda. Museveni gyebale kukansuye nti oli bulungi munange ndi webale kulonga munange oloza ne muggulu banalogerayo emyaka najjo sobola ojjira ogwogise babega munange tuli mu .com era manyi kuno kwoli tuli mu .com era ate ne system yakukoowadda tokimanyi abaana bakula buli kimu kyokolera beewuunya nti musajja ono kiki naye tubere tujja kulwawo nabyo nze kambambule sina kyabbakolera sinze mbazaala ngenze ku information endala video tennaba kubanga ekyandese mu buli mwakimanyira mukwata olupapula n'ekkalaamu tugenze mu maaso eyamuhoozi ngibagambye ekkalamu ojja mugitegedde bulungi nnyo kati olwokutandala gibagambye bulungi nnyo era omulabo bagukwese buli kimbali mu kigo bamaze okukikola bulungi nnyo bamaze okukola emikolo gyabwe gyonna bagikoze bagimaze bulungi nnyo okuba nti kati ono agenda kuzza omulambo kati wuliriza mubadde mulyawo nga Anita Amongi asindika muwala wa mugenzi Jacob Oulanyah nti agenda musindika mu Canada amuwerere mpaka lw'anaamala emisomo ezo na diversion ne bagenda kumaliza nyumba y'omugenzi Jacob Oulanyah ezo na diversion yavuddeyo n'akwata siringi sakawumbi plus n'akaba northern abafiirwa ente zaabwe zona that is cover up oba covering up something kati nasindika Nobert Mao ate kati Nobert nina security ngenda okukola kati Nobert Mao mutagi ngabere ku video basindize Nobert Mao agende ku radio station nga alimba abantu ngayogera nga family member you are not the family member and you are the spokesperson of that family ate nga oyina mission gyewakoze ngenda kwabya leero mission gyewakoze ngenda kwabya leero gyewakoze ngo yagala tekita Oulanyah ngenda byogera kasoto sokumaliza wano si bwayogera family ya Mr. Oulanyah kubanga gwe just olimbega. By the way, let me inform you. Omwami ono kimukozesa ebintu bino n'okulya n'olukwe eno maleeto Oulanyah maleeto mama omukyala munyarwanda wadde yeeyita munyankole mama no sorry I beg your pardon ekikozesa Mao ebintu bino byonna okulya banne abakyolo olukwe Mao maleeto half caste mama we munyarwanda gwayita omunyankole that's why bano bamukozesa obonga alina butono bwa katuni blends a monkey mama wa Mao mukyala munyarwanda gwe bagamba nti munyankole
bino bijja mu reliable source mama Mo nkyala Munyarwanda lwakuba nti yayita Munyankole ye era ne bwaba kyagala ne Munyankole naye nga mama Mo nkyala Munyarwanda kati akasayi kali akablemiza monke mwekali bulungi nnyo tofuna akola ebintu bino byonna kati ngenda mmoja sina kyakola ne Museveni mwabye ne Reverend Father oba brother owa Kisubi nawe ngenda kukwabya kanza mukitegedde bulungi nnyo byonna biro by'okubuzaabuza ya Jacob Olanya byonna bibaddewo kati ngenze ku information endala ngenda kutegeeza kitugumu women MP Madam Lilian Aba. Madam, please stay on and stay in your line. Whatever you are doing, because you are paid by Museveni to disrupt peace in Uganda and to play the tribal cards like your boss, Winnie Doty. And I request Winnie Doty to come publicly to apologize to the Hebrew Majesty, the Kabaka of Uganda, for the crime you committed against him by blackmailing him, and you know what you did. So Madam Lilian Aba, you made a statement which might cause problems to you because you are an MP who is not supposed to talk such things. You are an MP from northern Uganda, well educated, but you misuse your brain. Robert Kyagulanyi, as a true Ugandan, he's supposed to move freely in any part of Uganda without sabotage. So, madam, please behave well because you might open something which you can't even cross. So, I warn you, go slow about some issues. Alright, kati video etandise wano kulumbuye broadcasting service buli omu wenyweze. Kansulenti Nobert Mawuka oli kuno. Olunaku lwa jjo ku ssaawa 8 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi nga Museveni amaze okuva mu kuloga kwe ekisozi. Robert Mao yayitiddwa mu State House Entebbe. Mu meeting yabaddemu ne Museveni wepo ne Muhoozi Kanyarugaba. Njala mutanyira family y'omugenzi Jacob Olanya muwuliriza no security alert egenda eri tata Olanya ne family members. Kati kansoke ndowooza njogere mu Luganda njize mu Luzungu thereafter. Olunaku lwa jjo olwa Sunday ku ssaawa 8 mpaka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi nga Yoseri amaze okukola emikolo gyonna egyetaagisa okusibagana okuziribaga omugenzi Jacob Olanya. Yakomye mu State House Entebbe era n'ayita Nobert Mao olw'eko ensonga ze boogera. Mu nsonga ze bayogeddeko era Nobert Mao ze bayogeddeko ziri nti balina okulaba nti bafuba okulaba nti bajjawo oluvuuvuumo nti omugenzi Jacob Olanya aweebwa butwa. Era kyovulaba Yoseti bakola tabasana mutano wa Karekezi nsi yateta muzezimbe ensanga besibe atandise okutiisatiisa ku mawulire n'asindika ne piano ennanga okutandika okwogera nga ataliimu wadde obwongo obutoola. Nkimanyi kuno ennanga kwoli. Nekukufa kw'omugenzi Sebanda ya Serena Nabanda omuntu mwayogera mugenda kukwata abantu abasaasanya engambo. Kulwanya Kayirima mutyo, Nobo Mayombo mutyo, n'olwaliro mutyo okutiisatiisa kitu kimanyi bulungi nnyo kubanga bwe tuba tugenze mu mateeka amatuufu. Bwe njogera statement nkyamu gwe mproving nti nkyamu ng'oleese omulambo bagukozeeko okunoonyereza okw'enjawulo n'ekyo temukikola okujja kutiisatiisa abantu. So olunaku lwa jjo mu State House Entebbe ku ssaawa zange 11 ku ssaawa 8 mpaka ssaawa 11 Nobert Mao yayitiddwa Museveni wepo ne Muhoozi Kanyarugaba batatu mu meeting bire bakkiriziganyizaako era gano amawogezi Mao yabawadde. Mao yabagambye nti ebigambo taata Olanya bye yayogera bigenda kuleeta obuzibu mu ggwanga ate nga tukimanyi bulungi nnyo tukavalinga ebintu bingi naye bwe tutajjaawo taata Olanya kigenda kuleeta obuzibu. Era Mao yagambye Museveni ne Muhoozi mufube okulaba nga mujjawo taata Olanya ng'obudde bukyali kubanga yagaana okulya ssente ate TV ne bambega ab'emitendera gyonna bajja kutuuka ku muzeeyi ono bamubuuze akana n'akataano basobole okuba nga muzeeyi ono abawa information okusinziira ku kiki muzeeyi ky'amanyi. Era bw'atyo Nobert Mao n'awa Museveni amagezi nti muzeeyi Olanya bamugjewo either nga okuziika kuwedde oba basooke bamuzikize aleme kwogera ekintu n'ekimu. Era nga Mao yabagambye mufune engeri yonna ey'okumugjawo ng'obudde bukyali kubanga tujja kuswala ng'ate ensi ekimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono ekituufu yafa butwa. Olw'okuba taata Olanya yagaana ensimbi yayogera lukaatu ng'omusezi agula essuwa nti ndira ku bantu bange omwana wange bamuwa butwa kubanga yaleka ŋŋambye. N'ekirala
omukyalo ono Anita Amongi mama Lususu ye kenyini okukwata muwala Woolanya okumutwala e Canada nga nekitabo tebannamuziika tonamanya eddaame lya Jacob Oulanya lisoma litya kikyokwenka. What I'm trying to insinuate here, because we know Jacob Oulanya, he had been the speaker, taking care of his family. So, I don't know why people are rushing in Oulanya's case. No kwata mwole mutwala Canada musomesa for. Because omwana oyo kusinzira ku sources zenfunye amanyi kitawo yamugamba kiki ekyatuukawo nabaani abadde mu lukolo okumutta. Kati omwana oyo I'm not sure nti omwana oyo anasurvivinga naye muyinza omujjawo. According to the reliable sources zenna omwana oyo Anita Amongi ogala mututte Canada omwana oyo yabiza obutasurvivinga nga jjajja mwagala omukola. Era Anita Amongi singa omwana oyo atuukibwako obuzibu mukazi gwe Anita Amongi ekinakutuuka ku bw'okimanyi. Singa tata Oulanya mu Northern Uganda afuna obuzibu nobody mau meeting wagibaddemu zino notice nzirina wano nabagamba gavumenti eno bweviirako tulina evidence na buli kimu sijja kusema tugenze maaso. So nobody mau yayogedde ebigambo bino tubajjawo tata Oulanya. So let me state this message in English so that my brother and sister in Northern Uganda they can get this information right away as I've stated in Uganda. So my brothers and sisters in Northern Uganda, yesterday, it was on Sunday, at exactly 2 p.m. up to 5 p.m. at the East African Standard Time, the so-called Yoseti Bahabura Tabasura, the son of Kareches and Sierra Tamzed and Sangabi Sibe, that is Museveni, and his son, the first seen as S-I-N, not seen S-E-E-N. First seen Muhoozi Kanyarugaba, Muhoozi Laga. They called a meeting yesterday, which was attended by Norbert Mao himself. In that meeting, Norbert Mao informed Museveni that we must eliminate Jacob Oulanya's father because if we leave him to stay, he's going to expose the state and he's going to expose all the people who are behind the assassination of Jacob Oulanya. Because Norbert Mao is an Afcast. His father is an Acholi, the mother is a Munyarwanda, but when you hear that gentleman, when he gives his biography, he said that his mother is from Ankole. No. His mother is from Rwanda. That's why he behaved like someone who's not from Acholi. So in that meeting, Norbert Mao told Museveni that Jacob Oulanya's father must be eliminated or assassinated to prevent the information to spread worldwide that it's the government which assassinated Jacob Oulanya through poison. That's why Museveni right now is under house arrest. He's not supposed to talk to anyone. Even the media, including TV radio station in Northern Uganda, all they are warned not to talk about anything concerned about Jacob Oulanya. To the extent that even some people, they're under house arrest in Northern Uganda. No one is supposed to move during night because Museveni is in fear that he's going to be exposed. So, I'm informing all the people from Northern Uganda that Norbert Mao, he knows exactly who assassinated Jacob Oulanya. And yesterday, it was Sunday, at exactly 2 p.m. up to 5 p.m., he had a meeting with Museveni and Muhoozi, and he himself he advised Museveni to eliminate Jacob Oulanya's father and some friends and families who he knows that they know the information or they know exactly that Jacob Oulanya was assassinated by Yoseti Bahabura Tabasirwa, the son of Karechezi, that is Museveni. In the same meeting, Museveni promised
Norbert Mao to be the second vice president in a precedent where Museveni and Muhoozi, they agreed to change the constitution of Uganda, whereby they are going to bring a bill or to table a bill which say that we are going to introduce 2 offices in the vice president's office. And Museveni himself, Mao, informed Museveni that I'm ready to serve you as long as you promise me that I'm going to be the second vice president. Whereby Mao himself told Museveni, remember in South Africa, when Nelson Mandela took over power, they changed the constitution and they included the second vice president, whereby the first vice president was Tom Mbeki and the second vice president was Frederick D. Clark. So Mao told Museveni that, please, I'm ready to serve you if you change the constitution and you give me that office as the second vice president, because anytime, anywhere, Madam Jessica Alupo, you are going to be eliminated, and they are planning to bring in Muhoozi as the vice president. Therefore, and they are planning to table a bill which will say that we are going to introduce the second vice president so that they can bring in Norbert Mao as the second vice president in the constitution of Uganda, because he had betrayed the northerners. The extent is covering up the people who have been assassinating northerners. Remember, during the Kony time, when almost northerners were eliminated, he was the chairman of LC5 of Gulu. He did the same of hiding the information and play game with Museveni, until one of his colleagues, who was among the people who were in the peace talks, that is Madame Betty Bigombe, if I'm not mistaken, Madame Betty Bigombe, she ran away after discovering that Museveni and the regime, they were about to assassinate her because she refused to lie to the nation about Kony massacre of northerners in Uganda. So as we speak right now, Norbert Mao has sealed the deal with Museveni so that he can become the second vice president by giving Museveni some ideas of assassinating Jacob Olanya's father so that he can take over the position of the second vice president. Kati bannange ennamusa etuuse ku nyoge amawulire gatandise. Tutandise tutya? Ngira mutanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu abazadde bonna ab'okusimaaka. Ekindeese olwaleero kwe kwambula omusajja ono gwe bayita omusajja wa St. Mary's College Kisubi eyeyita headmaster. Mwangamba nti akantu kano kabeeramu ettaala yange oyo ndoza mula bulungi. Oyo bamuyita brother Deodat Aliganyira, ye headmaster wa St. Mary's College Kisubi, mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asomera. Ozakamba olina footage endala era yono wano ng'alina mukama we Muhoozi Kanyerugaba. Yoya ng'alina mukama we Muhoozi Kanyerugaba ng'amukolera emirimu. Kati njagala ndibaviire ku ntono mu lutegeere. Omwami ono tuzze tumukolako story. Chenjagala soko confirminga omwami ono state agent na mukozi wa ISO. All along is a state agent atenga mukozi wa ISO. Wa mission eyo kujjawo mutabani wa Kyagulanyi okumusibako blackmail na bwe mukola yamukolako era naita state medias of publishing information yeyo. Whereby yamanya nti ebyafaayo tebikola ki, ebyafaayo tebirimba. Ebyafaayo mu butalimba njagala mu tagingira omwami gwe bayita Robert Kabushenga wa New Vision. Njala tandika na information eno soka kibasomere mumanye ekyaliwo si kye kituufu. New Vision kyawandika kyali kikyamu ekituufu ngenda kibawa era mukitegeere. Ntandise bwenti kiri bwekiti amawulire gano mugala bulungi nnyo ga New Vision mugala bulungi nnyo gago ga New Vision sibayo mugala ga New Vision makaddeko nengenda bawa information eri clear makaddeko ngenda basomera ndio kino kyensoma New Vision si kyalina okuwandiika kubanga
ono brother alina emivunyo gye yakola ne footage mulina ngenda mubalaga mumale mutte ku social media atambule. Kino New Vision si kye yalina okuwandiika, bawandiika bwe bati bagamba student riot as school head is suspended, which is wrong. Tugenze bwe bati amawulire gano ba article yawandiikibwa Chris Kaulo and Ismail Kazoha. Etandika bwe the police crashed with students at St. Edward's Bukumi Secondary School in Bukumi Village, Kibale District on Wednesday. Bagambye nti poliisi ey'obujagalalawo yafaafagana n'abayizi ab'essomero lya St. Edward's Bukumi Secondary School mu Bukumi ku kyalo Bukumi mu Kibale District ku lunaku olwokusatu. Ennaku z'omwezi lwandikira eggulire lino, ennaku z'omwezi zaali 3 omwaka gwa 2022. Ne bagenda maaso ne bagamba the students turned rude after the Board of Governors announced that the suspension of their head teacher. Mbu abayizi bano beegugunga oluvannyuma lwa headmaster waabwe eyagobebwa mukulu gwe bayita brother Deodat Aliganyira oligwembalaze ekyo nakyo kikyamu. The board said Aliganyira's suspension was to pave a way for investigations into the allegations of examination malpractice. Bagamba nti akakiiko akaddukanya essomero lino kagamba nti okuggibwawo kwa brother Aliganyira ono oba okumuggyawo mu kifo ekyo oba okusindikibwa mu lumulo olwaze kwali kunoonyereza engeri ebibuuzo gye byakwatibwangamu n'abaana okukoppa mu ssomero eyo. Tugenze mu maaso, which led to the cancellation of A-level science results last year omwaka ogwa 2. The students smashed windscreens of the three vehicles and set brother to the house of the deputy head teacher, Constant Nanyondo. Bagambye nti abayizi beegugunga ne baasa endabirwamu n'emmotoka 3 ezaaliwo ne baziteekera omuliro era n'enju y'oyo eyali amumyuka omukyala Constance Nanyondo nayo ne bagyokya. Leaving household properties worth millions of shillings in ashes. Mbu kino kyaleka nti ebintu ebibalibwamu ensimbi ekibalibwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi okubireka nga biri mu vvu. Tugenze mu maaso. Nanyondo was reportedly in Kampala at the time of the strike. Bagambye nti omukyalo ono Nanyondo ebiseera bino byatuukirawo oba okwegunga kuno bwe kwatuukirawo omukyalo Nanyondo yali mu Kampala ng'okwegunga kuno kugenze mu maaso. The student demanded that Nanyondo quits, accused her of conspiring to sack their head teacher. They also said she had overstayed at the school. Abayizi bano bagamba nti okwegugunga kwabwe kwasinziira ku mukyala Nanyondo oyo okumuteekako ebigambo ebitali bituufu nti bamugobe oba yagobesa ono Deodat Aliganyira ate n'ekirala mbu omukyala ono yali aludde nnyo ku ssomero lino. Tugenze maaso. The students say they would not accept Aliganyira to go. Bagamba abayizi nti tebagenda kukkiriza mukulu Deodat Aliganyira okugenda. Ne bagattako adding that he had revamped the school's academic standards that had drained. Bagamba nti okugoba kwa Aliganyira kiba kikyamu nnyo olw'ensonga bo ng'abayizi bakisuubira nti omukulu ono yali azizza engulu ebyenjigiriza ebyali bigudde wansi era yembu yali abizizza. Ne bagenda maaso bagamba Aliganyira became the school head teacher 4 years ago. Nti omukulu ono Deodat Aliganyira yafuuka omukulu w'essomero emyaka 4 gye buyiseeko. Tuli ku Bukumi tetunajja ku St. Mary's. Netugenda maaso. The district officer in charge of the Criminal Investigation Directorate, Mr. Mike Ogwal, said the board members should not have announced the sacking of the head teacher. Bagenzi bagamba nti omukulu akulira district eyo mu byensoma oba omukulu akulira district eyo mu by'okubuuliriza ku misango egyefaananyiza ku egyo omukulu gwe bayita Mike Ogwal yagamba nti akakiiko akafuga essomero lino tekandibadde tekabuulira lwatu okugobwa kwa
omukulu akulira essomero onyo brother Deodat Ariganyira. The police overruled the board decision and directed Ariganyira to stay at the school as a way to calm down their students. Polisi olwokuba nti nkozi ya gavumenti era mukozi kanyugaba yali agiramu mukono n'omukulu ebiseera ebyo eyali kale ekyezikayihula. Polisi yategeeza nti kino kigisusseeko olw'akakiiko akaddukanya ettomero kono okuyisa ekiragiro okugoba mukulu Ariganyira ono nti yandibadde asigala mu ssomero oba muyite asigale mu ssomero lino asobole okukakkanya omuliro ogwali gugenda mu maaso mu bayizi. Tugenze mu maaso. When we said the head teacher should stay, the students calmed down, he said. Mbu era bo abasirikale abo bwe bwayogera n'olukiiko olukulu olufuga essomero eryo nti omukulu ono Deodat Ariganyira asigale, kino kyaleetera okukkakkana obusungu bw'abayizi era mbu ne bikomaawo. By the press time, Ariganyira, who declined to talk to the New Vision, was still at the police-guarded school. Bagambye nti bannamawulire bano ogenda okujja okubuuza ku mukulu ono Deodat Ariganyira okwogerako naye ku nsonga ezo okulaba ba New Vision tebasobola mufuna olw'ensonga nti omukulu ono yali akyakumibwa ku kifo ekyali kikumiddwa poliisi ku ssomero eryo. Tugenze maaso. St. Edward's is located about 30 kilometers from Mubende town in Bwanswa sub-county. Bakugambye nti essomero lya St. Edward lisangibwa mu kitundu ekyesudde kilometers 30 okuva Mubende mu tawuni mu kitundu kye bayita Bwanswa sub-county. It is one of the oldest schools of brothers and Christians instructions built under the Bunyolo Kitara Catholic Diocese. Bakugambye nti essomero lino lyerimu ku masomero amakadde nnyo agabeeramu ababulaga n'abakristaayo n'abakatuliki agazimbibwa ku musingi ogwo nga gali mu mutendera ogw'okuba nti gatwalibwa mu kitundu ekya Bunyolo Kitara Catholic Diocese. Olugero olwo New Vision bwete byali wandiika. Olugero lutuufu lwe luluwa kyekituleese olwaleero. Olugero lutuufu lwe luluwa. Video etandise. Nabagambye video etandise wememme ntono uliriza. Kati ngenze ku video olw'olugero. Omwami ono bw'amala okukola keesi eno yonna New Vision kale kyezikayihula baba wa information entuufu biki ebyaviirako omwami ono okugobwa ku ssomero. New Vision ngeri under Robert Kabushenga ne bakweka information ne bagizikiza ne balooza ntegenda kuvaayo. Information entuufu yali ki? Wuliriza mbalage ne footage nve wano ngende. On Wednesday 1st 2009 at St. Edward's Bukumi, Kibale district, the house of the deputy headmaster Constantine Nanyondo was burnt to ashes on orders of Deodat Ariganyira. Bakugambye bati ku Lwokusatu nga lumu omwezi ogwokuna omwaka 2009 ku ssomero lya St. Edward's Bukumi, Kibale district, mu nnyumba y'oyo akulira amyuka omukulu w'essomero omukyala Constantine Nanyondo, ennyumba eno yayokyebwa n'efuuka evvu ku biragiro bya Deodat Ariganyira ono kati headmaster wa St. Mary's College Subi ku Ntebe Road. This is the true story. Lugero lutuufu New Vision bagiwa erwandiike n'egaana. Tugeze mu maaso. 1 week earlier, Deodat Ariganyira had been caught in an act of sodomy with a junior staff member of the school. Bakugambye nti wiki emu mabega brother Deodat Ariganyira kati nga ye headmaster wa Kisubi St. Mary's College Kisubi yakwatibwa mu kikolwa ekyokulya ebisiyaga ng'abirya omu ku bantu abasomesa mu ssomero eryo abasembayo wansi wabasini ba junior staffs. Pictures were taken and videos were recorded. Because Deodat Ariganyira was the headmaster, the picture were presented to the deputy head teacher, Madame Nanyondo Constant. Bakugambye nti ebifaananyi n'obutambi obutambula bwakwatibwa era bwalikodingibwa olw'okuba nti Deodat Ariganyira ye yali omukulu w'essomero eno. Ebifaananyi bino mu vidiyo buno bwakwatibwa mukyala Nanyondo ne babumuwa
n'asigala nabo. In the great shock, Nanyondo immediately called for a school boarding meeting. Bakugambye nti oluvannyuma lwa Nanyondo okulaba ebintu bino, Nanyondo ono yayita bukubirire olukiiko olufuga essomero lino nabaga kati information video etandise. Yayita bukubirire olukiiko olufuga essomero lino ne lutuula, where all the evidence was presented. Ng'obujulizi bwonna mukyala Nanyondo yabukuba ku mmeeza. Wulira. The board resolved to immediately suspend Deodat from the position of the head teacher as the investigations commenced. Bagambye nti olukiiko ono mukyala Nanyondo bw'aluyita olw'abakulembera essomero lino lyonna mu bwangu nga nena bugisimufungize, olukiiko lwasalawo Deodat aliganyira okumujja mu kifo kino nga nena bugisimufungize ng'okunoonyereza bwe kigenda mu maaso. Nanyondo was then tasked by the school board of the governor to report the matters to the Archbishop of Kampala. Ndowooza ayinza okuba omugenzi, sikimanyi waaye mugenzi, simanyi. Bakugambye nti omukyala ono Nanyondo yaweebwa obuyinza olukiiko olutwala essomero lino okutwala mu nnambiro ensonga zino eri Archbishop owa Kampala mu biseera bino zoba yali simanyi bakisepira nkizitolwanga obaani yali ebiseera ebyo. Era omukyala ono ndowooza n'akikola. While she was away, Deodat organized, wulira wano wetulaga wano. While she was away, Deodat organized and had her house burnt down in order to destroy all the evidence. Wulira, omukyala Nanyondo nga taliiwo, omwami ono state agent Deodat aliganyira omukozi wa ISO yakuŋŋaanya abayaabe n'abasirikale ba gavumenti abali mu ngoye za bulijjo ne bookya ennyumba y'omukyala ono okugezaako okwokeramu obujulizi bwonna. Era yasindikiriza abaana okwekalakaasa. Kati jjukira New Vision baali bagiwadde ebifaananyi ne video zonna. New Vision olwokuba nti Kayihura yaliwo mu biseera nga police inspector general, ate nga New Vision kabusa nga yagikulira byonna nga bitongole bya gavumenti ng'ate ono ISO agent bagera bujulizi ono buveeyo. Kati yo New Vision nesooka newandika article eri gye basomedde mu kusooka. Kati ono article entufu yalina okubeera mu mawulire. Ono omwami yasindika abayizi bookya essomero ne bayaye ba SFC n'aba state agents okubuzaabuza obujulizi buno. Kiri kye mbagambye nti kiki ensoso okusoma kyali kikyamu. New Vision yakola mu New Vision yakyusa information gye baagiwa n'eteekamu yeyo covering omuntu ono. Information egiyina ngenda gibawa. Tugenze mu maaso. Because Deodat Ariganyida was deployed by the state in that Catholic school, Kale Kayihura, the IGP, ordered the police to reinstate him as headmaster by force, even though he was suspended by the school board of governors. Bakugambye ulira omukyalo no batwala information ku New Vision bajiwa kabushenga n'agaana okufulumya amawulire wadde okufulumya olutambi wadde ekifaananyi kyonna ekyassomola ne Gomora olw'okuba nti Deodat Ariganyira yateekebwawo gavumenti ya Yosef Basira mutabani wa Karekezi okubeega mu ssomero ly'abaka Katuliki kale Karekezi Kayihura eyali omuduumizi wa poliisi yalagira abapoliisi bunambiro nga nabo gisimufungize okuzzaawo omwami omukulu w'essomero nga ebiragiro bwe biragira kubanga ye tebaagala era ne balagira n'olukiiko olutwala essomero eryo okikola bunambiro okuzzaawo omwami ono. Mukulu Kabushenga gyebaleko ssebo ne New Vision yammwe. Njala ko baza drone zange ziri mu New Vision ezaddemu akayivu kumpa information mbo bali nyo balire ddala. Omukulu yaza tusobola kufuna information kali ngenda kubaabya. Tugenze. Nchaba somera deli baletele bifaananyi deli kembite bitambula ensi yonna. Feeling frustrated, Nanyondo decided to take the evidence to Tukulettedde in order to expose Deodat. Omukyalo no bambi ngali mbirowoozo ayina ebirowoozo binotuddemu bulungi nnyo omukyala Nanyondo ono. Era ng'alina pressure nyingi yasalawo
yebisalawo atambule agenda atwala obujulizi buno ku red atwala obujulizi buno okubukedde ne ku New Vision asobole okuexposing omusajja ono ebikola byakola ebyasomola ne Gomora byatuusa ku bakozi banne wepona abaana. There she handed the videos and the pictures to the New Vision Group CEO Robert Kabushenga for publishing on Bukedde TV, in Bukedde newspaper and New Vision tugenze maaso. Omukyala Constant Nanyondo ng'omukyala atwayagala eggwanga lye yakwata ebifaananyi n'obutambi n'abutwala n'atambula n'agenda ku kitebe ekikulu ekya New Vision n'asangawo omukulu gwe bayita Robert Kabushenga n'amukwasa ebifaananyi n'amukwasa n'obutambi obutambula mu video n'abuwa New Vision ebufulumye ku Bukedde TV bwa Bukedde Lupapula ne Lupapula New Vision babufulumye naye munnange ebintu ebyo byonna tebyakolebwa. Wulira olugero. Using state machinery, Deodat was able to silence Bukedde and the story was never published. Bakugambye. Olwokuba nti ono fa oba brother Deodat aliganyira mukozi wa state nga bana baga nti ekelezia Katolika ejjudde mbambega abayitirivu era bw'ati olwokuba nti yali mukozi wa state ngali mu ssomero eryo munnange kyamwangwira nnyo okutegeeza Inspector General of Police, Inspector General of Police nategeeza Kabushenga nategeeza bakama be era bakama be bamugamba mukulu togezaako okufulumya eggulire wadde ekifaananyi ku mutimbagano gwa New Vision oba gwa Bukedde okujjako ng'oyagala eyakwalula esiire. As a cover-up, New Vision instead twisted the facts and circumstances under which Nanyondo's house had been burnt. Ulira yestory yebagambye basooka okuteeka mu New Vision ey'ekiyaye etali ntuufu bakugambye olupapula lwa Bukedde New Vision lwakyusa emboozi ne lugamba nti mu kukyusa emboozi n'okugezaako okubikkira lwagamba nti ennyumba y'omukyalo ono yayokyeddwa olw'abayizi okwegugunga era tebyaddamu kufuluma. You can read the New Vision of Wednesday 3rd April 2009. Bakugambye nti osobola okusoma olupapula lwa New Vision ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka 2009 abalina mu lukebere mujja kulaba sitole y'enfu bino gye mbawa y'entuufu. Olwaleero today 13 years later Deodat Aliganyira is the headmaster of St. Mary's College Swiss Mark. Even while the Catholic Church is aware of all the things around him, they have backed off and let him continue being in charge of the best Catholic schools in Uganda. Bakugambye emyaka 13 egiseewo mirambirira omwami ono mumpembe Deodat Aliganyira kati nga ye senkulu ow'ettendekero lye bayita St. Mary's College Subi essomero ly'abakatoliki eribadde lisomesezza abakulu bonna mu ggwanga nga ne Eklezia ekimanyi bulungi nnyo ebyogera ku musajja ono bingi naye egenze mu maaso omubikkako akagoye oba akawero n'omuleka ogenda mu maaso kulya ssettendekero ono ng'omwami ono alina ebikolobero ebitajja ensa wadde okukola ekintu n'ekimu mu ggwanga. Kati wulira era tunula yakozesa media okuexposing omwana wa Kyagulanyi nti yali anywa enjaga which is wrong. Ebikolobero byakola byonna New Vision nebibikkirira kati mukulu tewamanya nti wajja kujjayo Lumbuye Broadcasting Service etalina producer etalina editor etalina ani amawulire gakuwanga bino kuwerere free of charge njagala ensema era Catholic Church tubawadde ennaku 5 either omwami ono asirwa agobwa ku ssomero nga nawe gisimufungize oba tugenda kumanya nti Catholic Church teriwo. Sebo OHTibwa mukama wange kanteekeko nnyongezeko n'ettaala. Sebo OHTibwa Archbishop ompyo wa Kampala nakula bulanga wakajja mu office weetoloddwa enkweze ngende bambega Museveni yateeka mu Eklezia era bavirako sipira Kizito Lwanga okufa mu butwa nawe bakwerudulira kugamba tukusaba obutaswaza Eklezia ya Mukama Katonda n'essomero okulitamu okuyonoona. Tusaba omusajja Deodat Aliganyira ogobwanga nabe gisimufungize obutasukka wiiki eno abazadde basimaaka mwenna
nga nina bugisimu fungize olumala okola ebifaananyi bino muyite olukiiko lw'abazadde oba musoke muggye abaana bammwe ku masomero ng'obudde bukyali kubanga ekigenda okudda mujja kimanya. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kansoke kugambe bw'ajja ku lukuŋŋaana lw'abazadde olwavaawo bati omwana bamuwadde ebibonerezo nga n'ekimu kibonerezo yakimazirwa jjo ekimuvunaanya mbu lwaki yadde waka n'akubira buli kimu kyonna ekibadde ku ssomero okuva lwewavaayo omwana abadde takubuulira droni yange yange nti omwana bamuwadde ebibonerezo ebisukka mu 5 okuva lwewavaayo ng'akeera ku nkumbi bamubonereza okuba nti yakubuulira. Kati kino kigenda eri abazadde ba Simaaka mwenna bwe mutatuuza lukiiko with immediate effect Catholic Church mutagwa musajja ono nakumusibako misango tugenda kutegeera nawe mukolera gavumenti era abaana b'abantu bali mu bulabe era n'ensoma ya Uganda yonna efudde olw'okuba ne Eklezia yenyigira mu bikolwa eby'ekikolwa eby'ekifula nnenge. Aya basi ebifaananyi bino ngenda bita bwe mmalo bibalaga wano oyo mukulu Dawuda ataliganyira mumulaba bulungi nnyo ng'amaze okukwatibwa butereevu mu kikolwa ekya Somola ne Gomora ng'amaze okusiyaga junior teacher era nga badde asiyaga n'abaana ku ssomero ekyo kifaananyi kimu ngenda bita. Wano ku Lumbuye Broadcasting tulina producer tetulina editor uyo nga n'akali enkoko kali bweru nga n'akali enkoko kali bweru bamukwata red handed New Vision yaganda bifumya ne bukedde azijeko ettala ndowooza nga n'akali enkoko kali loddawa kali bweru uyo bamukwata ali ebisiyaga junior teacher nga n'abayizi yali abibalya kati ki ekiri ku Simaaka n'akali enkoko kaako ng'alina omu junior teacher amulidde ebisiyaga era bagiyita Lumbuye Broadcasting Service amawulire galeetanga bwe gali tegaliiko edit sound ne banaagijjako ngenda bita sound ne banaagijjako ngenda bita uyo ti headmaster wa Simaaka Deodati aliganyira bamukwata ali omusomesa mu bisiyaga nga n'abaana ali abali ebisiyaga kyovula alina pahandi mu kukwanga abaana bekalakaase uyo yuviyo yagano bifulumya bukedde yagano bifulumya kayihura yasasula sente basasula billions and billions of money okutafulumya story eno Lumbuye Broadcasting Service amawulire gafulumiza bwerere ate ne expose nga bulungi nnyo without fear of favor yoyo headmaster wa Simaaka kati aliko Deodati aliganyira olya bulungi nnyo kakali enkoko kankasembeze kaka kali enkoko mukalaba kaka kali enkoko nkyagenda mu maaso kyabaleetera era yoyaawo tebifuluma nko mu Uganda wonna obisookedde biraba wano kati Simaaka mumanye board of governors mugobe enteno ngobudde ono musajja mutemu kibwetere party 2 ono kibwetere yayo kyaba naye musima kibwetere party 2 era Kyagulanyi kuwa magezi gabwa omwana mujje ku Simaaka agenda gye salingire walla temujja bisa uyo eno eringa reference bamuwandiisa awandiika amanyage alime kwekwasa uyo bamukwata mu kikolwa ekyokulya ebisiyaga erinnya lyo Deodati aliganya eno si photo edit si kimbuki temuli photo edit temuli bamukwata ali omu junior teacher ebisiyaga uyo kati yeri master wa Simaaka musubire somero liri mu nkiyo ngenda bita mbiteke ku page bemalo bita ku page mu bisasanya nga bwasasanyize eggulu lyajjo erya video kambaddiremu wano ng'akali enkoko kali bweru wano okka ku Lumbuye Broadcasting Service uyo headmaster wa Simaaka Deodati aliganyira anewaka mu mwaka 2009 uyo akali enkoko kaako agambe nti siye namuwoniza aveeyo etondere eggwanga etondere Kyagulanyi agaanye etondera n'omwana
ngenda bissa ku page yange mu bisaasanye kati Catholic Church twagala mutubuulire kuvadde nga mukolagana n'abatujju abali ebisiyaga kati kino kiprovinga nti enjaga gye yateeka mu mufaliso gw'omwana suitcase muhozi yamulagira kubanga muhozi mukamawe ono musajja ayinza n'okuba alina Oluganda ku kibwetere if I'm not mistaken ngenda kunoonyereza kaka kali enkoko kaako saagala mugende musajja ate yali ebifaananyi biibyo akali enkoko kaako kaka kali enkoko musajja muli wa kisiyaga uya yenanga atunanga ense mu bijiridde uyo mulaga alesa abalasa uyo era ka TV mu Uganda ekuwamba we bagita Lumbye Broadcasting Service tegaliko bikisime galiko ebikola tegaliko fridge tegaliko ki kati simaka board of governors Catholic Church of Uganda CID ekibuli mugende mukwate oyo musajja wa yaliko New Vision director Kasika Busenga New Vision bajikwate onedi master bamukwate ngana kugisimu fungize batubuulire ono musajja akola ki mu ssomero Catholic Church of Uganda ono musajja leading atya ssomero liri ku international level ono muli ono ng'akabasanya abaana mwagala nzumingo bali mwagala nnyo ebyononese uyu mwezeeko wansi katono zoom mwagala nnyo zoom sige mwagala zoom uyu uyo ngali ne girlfriend wa boyfriend ne t-shirt hiyo eyesomero mwezo ganti hiyo yoyo kati eyo information ye mutasobola kufuna ku TV ndamanyi okunywamu amazzi bwoli muzadde wa Simaka storage mwali mu meeting omusajja n'agana Robert Kyagulanyi okwogera era ina kyakweka ne wano ku Lumbye Broadcasting Service information tugikuwanga bwete tutukola edit no kati mukulu Robert Kabushenga gakubugumye kale kezi kayihula gakubugumye Catholic Church of Uganda with immediate effect mugobo omusajja era Simaka eri essomero situmana kikiri baana babandi kati okubalaga nti mbeesobolera mmwe kanziseeko wano wait a minute mulindeo katono nnyo New Vision bajiwa mawulire bajiwa sende byane kale nesirikira amawulire gano kati njagala nga mukyali ku simu okwo mugende ku page yange ngenda biteekayo kati ngandida wano nga sinavaawo mbiteeke mu bisharinge ne mwasharize ka video kali in fact njala ba mawulire nti bwe namaze okubawa ka video yako mukatambuza nga mwakoze omuvubuka bambi bamusudde mu intensive care Mulago gye bamusudde era kitegeezeddwa bulungi nti family bambi oluvanyuma yakoze eki lindako mulindeko njagala biteekayo kati naye nze TV yange ekolerawo tesula TV yange tesula information jarambi bateereyo obalinda katono mulinde katono wait a minute jarambi bateerayo wano naye nyachi njalo okusosaako immediate mugende mbisharing mubisindike ono yali nya amajenga tamanyi twete batutomera mulindeko mvubatereyo kati ono yali nya amajenga tamanyi mulindeko ndeko wano mbibatereyo
ende katambatere wano mulyoke mbitambuze bino. Not now. Dakiika embiri nakuba musooke mutambuze ku post eno mugitambuze. Nali mukyale nkoje kitakule zidda advance mugitambuze. Obulako seconds 2 tuka ku page yange. Aya bas. You can now share worldwide. Oya wene. Ndimaze kugitabu. Post bangambidde ombo eri against the community standards katugenda kukola nga jjo. Njitade bangambye against the community standards katugenda okukola. Mujje mu inbox yange njibawe. Mujje mu inbox yange njibawe ngabo twakoze jjo banembo eri against community standards. Kati mujje mu inbox yange njibawe. Kuba maze giteeka Facebook n'ensimbi kirambo kiri against the community standards. Kati ngenda jiba mu inbox twabike. Tukolenga jwe twakoze njitade Facebook nsirikide ka message mu against the community standards zikalingida jibawa banange kati kangire ku mbimu okuba video okuba bifananyi temufaayo momo na manachi mbikolamu bangembo Facebook ngayita against community standards kati nzikangende mujje wali mbibawe mukama bakoma takomira mpera tujasikana na kulalona musabira abantu bekala mojja ogwange ngumaze maximum respect Tukulettedde.